Yo, this is how you make kwangeo head. Ooh. I'm with my pops today, and I asked him if he could make me some live peh, aka the Korean sashimi. So we went to the market, grabbed the fresh fish, and then we broke down the whole fish and made some peh. So come join us, cook this up, and eat with the family. So we're about to chop something up with my pops right now. I wanted some sashimi, you know, Korean style sashimi. So that's what we're about to do. 오, 크네요. 그래서 전부 다 한 마리 얼마예요? 뭐한 100불 정도. 100불. 오. 와우. 우리 호세집에 나가. 아, 호텔집에서. 아. Thank you. Oh, say what's up? Hey. So this joint came out to $99. About a good 100. Yeah, let's go. 다 잡았어요? 이제 가죠. Yeah, thank you. You know how to say anything in Korean? 감사합니다. Yeah, have a great day. We out here in Philly H-Mart. What's up? We out here. This guy don't take no cash out here. He got the H-Mart money right here. Whoa. Hey, 아빠. 광어 좀 잘라주세요. This is our backyard right here. So we have some catnip, perilla leaf. We got some cucumber. Oof. Nice, look at that. Look at all that perilla. We're about to make some live Korean sashimi. Let's go. 왜 집에서 갑자기? 그래도 딱 그치. 아버님 파인 레스토랑 갔다 오시니? 오시는 파인 레스토랑 갔다 오시니? 그 하는 게 이상하지 그지? 오. 오. Dang, that was all within like 2 minutes right there. 이제 뭐 하시는 거예요? 이제 다듬어가지고 숙성을 시켜야지 약간. So we're gonna throw it in the freezer for a little bit. 그래서 넣는 거를 이렇게 원래는 냉동을 하게 돼 있어. Yeah. 이 세상은. So these are all the fresh vegetables from the garden. Oh, nice. See that? 실패한다고 생각하고. Sorry, we're using the mandolin to chop the radish thin like this. 이거를 오랫동안 물을 좀 빼야 돼. 무 맛은. So just like onion, you need to throw it in cold water, take the spice out, you know? So the radish is out. So the reason we put it in the freezer is to age it. And then now we have it out. 원이 Let's see some live sashimi. Let's go. So we're sending the decoration. So remember the radish that we chopped up? 이파리네요. 아메리칸 코리아. 하루가 살아있는 생선. 그러니까 선어는 죽어있는 생선이 선어고. Yeah. So haro is literally like a live fish. It's more like chewy, but like you just, I love it, you know? It just tastes so much better. And then kwangeo, which is flute, is one of the
most popular sashimi in Korea. Yeah, so I know sushi and sashimi is like very known in Japan, right? But Japan and Korea literally share the same sea. Korean people actually eat more sashimi and sushi, probably much as they eat Korean barbecue. But I think it's interesting that only Korean barbecue is known in America, but you guys have to try Korean style sashimi, you know? It's amazing. Give it a try. 맛을 안 넣네. What? Noah는 he doesn't eat 회. You eat 회. That's interesting. 근데 this is more normal. 저도 이게 저는 엄마가 근데 노아는 이거 그냥 누군지 모르겠어. 해는 이런 거 하루 된장에다 이렇게 찍어 사면 맛있어. 이렇게 한번 먹어봐. 이렇게 먹으면 향이 있어가지고 먹어봐. 상추도 있고. 다 오르간이야 이거. 소화 잘 먹네. whoa. 노아만 못 먹네. It's the highest actually. Sure. It's good. Yo, this is how you eat chicken nugget. I'll make something special for you, okay? So this is for Noah since he can't eat fish, okay? 맛있네 진짜. 하도 안 먹잖아. 애들이 먹다 싶은데. 소주 안 해? My nephew. 노아. Oof. Fresh from the air fryer. You gotta give it a try, sir. Do you want? Me? How is it? Super good. 돈가스 맛이야. 노아야. 돈가스 맛? 오. It's more yummy. Oh, it is? Oh. So Try it we're out. eating gorilla leaf and some binari. 미네리. 어쩌면? 미네리. Minari. 미네리. Korean. Some samjang. 인정? And then hwaro. 이거 조금 근데 아버님 드시는 거 보면 다 맛있어 보여. 그게 아버지 그게 있어. 부럽다고 그러는 거니까. How is it? 한국에서는 원래 해잖아. 사시미나 한국말로는 해인데 일반 횟집에서 꼭 상추 사서 먹고 깻잎 사서 먹고 그랬잖아. 김에 싸서 뭐야? 그리고 이제 참치는 김에 싸서 먹어도 맛있어. 일본 말로 사시미지 사시미는 약간 한국말로 조미된 거 있잖아. 약간 시즈닝 된 거. 안녕. 가지고 와사비도 어구. 넣고 Uncle, did you know I eat a bunch of tuna? 오네네. You have tuna? No, He I love- eat tunas. He loves tuna. 아니야. 아니 누나 하나만 먹는 게 안 돼? 선반 같은 거 튼튼한 거 선반해가지고 올려놓고 와서 그게 팔아요. 근데 미국 사람들은 그거를 이제 뭐 오븐인가 뭐 쓰니까. 맞아. 그 왜냐면 위에 거만 있는 게 있어. 준비 안 하고 먼저 그걸 오다를 받을 수도 없는 거고 그게 먼저 돼 있어. Today's actually the first time I actually cooked that with my pops. 어때요? 이렇게 찍어보니까 생각보다 뭐 어때요? 그냥 준비만 되면 뭐 괜찮을 것 같아. 근데 지금 처음 하는 거니까 이제 뭐. 그렇죠. 좀 집에서 하니까 조금 더 복잡하죠. 그렇지. So like he never really cooks at home, so we're like trying to find where the salt is, where the sugar is. So thank you guys for watching. Another day with Pops chopping up some fresh Korean sushi. Hope you guys enjoyed as much as I did, and I'll see you guys in the next video. Bye. Bye. 자 드세요. 네.